Mun ba da signal a Telegram group namu. Kowa ya shiga wannan trade din yana mikin kuɗi. Ana ta tura mana screenshot, amma kai Allah mai banda kai. Ka rasa me yasa kowa yana mikin kuɗi amma banda kai. Duk da ka shiga same signal da mu muka shiga. Wani zuba ma zuciyanka zai dinga faɗa maka ko dai ka shiga wrong signal ne. To ba haka bane. Abin da yawancin mutane ba su sani ba shine ko da an san signals kawai kake so kana yi, kana da buƙatar knowledge akan yadda zaka shiga wannan trade din using our signals, yadda zaka kula da wannan trade din, sannan yadda zaka yi taking profits. By the way, kawai inda ba su sani ba sunana B, kuma na yi creating wannan channel ɗin ne domin in dinga enlightening mutane akan duk wani abu da ya shafi Web3. Ina magana akan cryptocurrencies, NFTs, yace za ka yi staking cryptos, sannan kuma duk wani sensitive information da na san yana taimakon both beginner traders da kuma professional traders. Duka muna dropping nashi a wannan channel ɗin. So yana da kyau kai subscribing ga wannan channel ɗin to stay updated with us. Na san wayanda suke following wannan channel ɗin sun san muna amfani da Bybit exchange ne, wanda na yi magana akan yadda za ka yi sign up ɗin wannan exchange ɗin a wani video da ya gabata. Ga wanda ba su sani ba zan saka link a description, ka fara zuwa ka kalli wannan video ɗin saboda ka ga yadda za ka yi sign up ɗin Bybit exchange, kai depositing, sannan kai following wannan process ɗin da zan nuna maka wajen saka free signals namu. So wannan shine homepage na Bybit kamar yadda kuke gani. So zan yi amfani da demo account wajen making examples. Okay, welcome to demo trading. Start trading with 100k demo asset. Alright, yanzu an ba mu kyautan $100,000 mai amfani da shi wajen trading. Ga wayanda suke koyon technical analysis ko suke koyon trading, wannan shine the best site da zaka zo kana gwaji. Okay, yanzu za baka 100k sai ga how far zaka kai wannan kuɗin, koko yaya yanayin trading knowledge ɗinka, yanda zaka kona kuɗi koko yanda zaka na making profit. So yawancin mutane suna farawa da demo kafin su yi depositing kuɗi a exchanges nasu. So as usual, mun san cewa muna da spots and features, wanda ina so zan yi magana akan bambancin su, but it will be in another video insha Allah. So mostly analysis da muke badawa yana kasancewa ne a features trading. So idan dai muka bada wannan analysis, as usual muna bada pair kamar yadda kuke gani, BTC/BTC USDT, that's the name of the pair. In kai clicking akai zai nuna maka duk wani pair da yake available of features trading da ya shafi Bybit exchange, shine perpetual nan kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani nan favorite, zaka iya saka pair ɗinka a favorite, yanda in ka dawo it will be more easier for you to spot. So nan shine pairs ɗinka. Kamar yadda na faɗa, muna bada wannan pairs already. In muka bada signals muna ce okay, so pair. For example, muka bada ADA USDT. ADA USDT shine sunan pair din. Alright, wannan cross and isolated margin, shima I'm gonna talk about it and the differences a wani video namu, amma ni personally ina amfani da cross margin, but I'm going to tell you the differences. That's what this means. Wannan kuma leverage ne. Leverage is something wide, wanda I suppose it's gonna be our next video inshallah. So you need to understand what leverage means. Amma dai abin da nake so ku fahimta shine the higher your leverage, the higher your percentage and your profit. That's when a lokacin da trend ɗin yake tafiya direction ɗinka. Likewise when it's going the opposite direction, hakan zai sa wannan ɗin ka tafi sosai. Shi sa most of the yawancin exchanges suna indicating in ka sa high leverage. For example, wannan maximum leverage in wannan ADA ɗin a Bybit shine 75x leverage. So once in ka sa maximum, za su yi wani naka ce okay, be careful, anything can happen, it's risky and other thing. Amma when it's going your way, that's when you make a little money. So mind you, we'll talk about this and how you can take care of it in ka zo maganan technical analysis naka. Alright, nan da kuke gani an saka limit order
shine okay kana cewa order ka kada ya trigger sai price ya zo so price. For example, in price yana $1 baka so kai kuma abun nan ɗinka ya triggering sai ya kai 1.5 USD, so shine aka shiga limit order. Amma in kana so ya trigger yanzu shine aka shiga market price. Okay, a price in the market yake yanzu, for example a price na ADA muna da 0.7727, kai ka ce okay kana so zaka shiga trade ne a yanzu a market price. Amma idan dai har ka shiga limit, shi sa ka ga okay a limit akwai price, amma in har ka zo ka shiga a market za ku ga babu price sai dai quantity. So in ka shiga a limit zai sama okay ka saka price. Okay, wani price kake jiran kasuwa ya zo? Let's say kana jiran kasuwa ya zo 0.8 tunda yanzu yana 0.7, ko kana jira ya zo ƙasa da 0.7. For example kana jiran kasuwa ya zo 0.6, so you specify. So amma at analysis da muke badawa za ku ga mun saka entry shine wannan price din. Okay, yawanci muna bada limit order ne, so muka bada limit, entry ga entry din ba price. Nan kuma quantity shine okay quantity din amount da kake so za ka yi risking. Now it's in ADA, but you can change it if you want to value in USDT, for example kamar yadda kake gani. So you can enter the value, ko kuma za ka iya shigan shi based on percentage. Let's say okay so percentage of your account, let's say 10% of what you have in your account. Okay, I suppose this is not in. Alright, nevertheless, let me just finish this. Misali, so percent of your account. In ka saka 5%, okay, zai nuna maka gashi. In ka saka 10%, ga 10% of your account. That's this order value, abin da yake magana, amount you want to risk. Sai abin da muke badawa nan gaba shine TP and SL. Mun riga mun san TP shine take profit. SL shine stop loss. Shi ma duk muna indicating. Okay, stop loss kana jiran kasuwa in yazo nan guraren you will take your profit, sai ka saka value din. Stop loss kuma in ka zo shi ma yana sama what do you call, stop loss din shi ma muna saka value sai ka shiga. Zaka iya shiga advance anan yanda idan dai har ka saka, in ka saka TP naka, okay the order din ba price, in ka saka TP naka and stop loss zai nuna maka in yaje TP ga quantity din da zaka samu, in sannan kuma in ka hitting SL ga abin da zaka rasa. Meanwhile kuma zaka iya saka TP and SL based on percentage. I think dole sai na yi amfani da live account. This is trying to confuse me a little bit. I've never used demo trading, sorry. It's just about this. For example, bari yi amfani da wani signal da muka bada a group recently wajen making example so that you guys will understand me better. Alright, bari mu shiga in nuna muku example yanda za mu placing trade. Bari yin following wani analysis da muka bada a cikin community namu. Okay, ga wani Mugu USDT. In ka shiga za ka yi searching pair din. Kamar yadda nake faɗa muku muna bada, okay, this is the name of the pair. Okay. Wannan leverage na gaya muku you set it based on the amount you want to risk. Lokacin da zan muku bayani akan leverages you get to understand more. Nan na muku magana akan market da limit order. Limit order muna jiran shi yazo some particular price. Alright, yanzu analysis da muka bada mun bada entry which is 0.7059. Wannan shine entry price in namu which is 0.7057. Now order na faɗa muku amount da kake so ka risk, maybe kana so ka risk 3% of your capital gabaki daya. Alright, sai mun bada TP, mun bada SL. Nan in kun lura akwai advanced, akwai basics, to amma na fi son shiga advanced and dalili shine it's more easier and clear for me. In kuka lura wannan buy ne which is long. Idan dai long ne sai ka saka shi a nan, in kuma short ne sai ka clicking a short sai ka sa TP da SL ɗinka. So this is long and our TP here is 0.7377. Alright, wannan shine maganar da nake muku ɗazu. In price in ya tafi daidai ya je TP namu za mu samu 700%
profits in kuma in USDT, that is $16,000 kamar yadda na faɗa muku zai nuna muku. For example kuma in SL namu 0.6 ne, kaga zai nuna lokacin da ka je SL naka kana da negative 300 sannan za ka yi losing $7,000. So sai kai clicking a confirm. It is long. Alright, yana order ya riga da ya tafi dama tuntuni. You just mashige shi ne for better understanding. Meanwhile, idan dai ka shiga a market price, for example, okay, ka yi risking nashi a market price. Misali ka yi longing ko ka yi shorting. What is this saying? Okay, the leverage. Don't mind me, I'm just trying to show you guys. Kun ga kamar misalin da na muku ɗazu. Yawanci in ka shiga high leverage za su yi wani naka for security purpose. Alright, yanzu kun ga this market mun shige shi a market price. So a lokacin da kasuwa yake tafiya, in har kana so za ka closing kamar da kuke gani wannan yana tafiya muna da -1, muna losing $26. So a lokacin da kasuwa yake tafiya your way, you are in profit. Muna indicating a lokacin mu ce okay, you take partials ko kuma secure your trade. In ka zo yanzu misali wannan percentage din naka yana tafiya kana da $20 kana so za ka closing some percentage. In ka zo some close buy shine za ka ga okay akwai 10%, akwai 25%, akwai 50%, 75%, 100%. In a situation in da kai closing the 100%, that means kai closing duka trading. Amma kai closing some percentage a cikin profit naka kai taking partials kenan, kai taking some percentage ka bar shi sauran ya ci gaba da running. So amma in kai clicking 100%, that means kai closing duka trade naka. In muka duba history namu za mu ga gashi na mun closing a wannan trading 0.78%. So that's how you enter our signals, and this is how you close your trade when it's going your way. Just be very active saboda duk wani abu da trade yake muna kula da shi sannan muna indicating wa mutane lokacin da ya kamata su yi securing trade nasu. In our next video, inshallah, we'll talk more about leverages. Da sauran abubuwa will continue to discuss our classes. Saboda na rade ban yi dropping video ba a gafarce ni, I'm a bit busy, but now we are back, inshallah.